So we're continuing with our discussions of interfaith dialogue. Sigue continuando con nuestro programa de diálogo interfe. Yeah. And yeah. Diary of a Traveling Creature. Diario de una criatura viajera. Yeah, the ultimate trip. El último viaje. Interfaith dialogues. Diálogos interfe. Yeah. So we had discussed how we're trying to reach out to people who have been discouraged by religion. Así que hemos estado hablando de cómo hay unas personas que no se sienten animadas por la religión. Yeah. O han sido desanimadas por la religión. Yeah. Yeah. And for that purpose, we're trying to work with other religions. Y para ese propósito estamos tratando de trabajar con otras religiones. Yeah. So that we can become mutually inspired to be better preachers. Para inspirarnos mutuamente para ser mejores predicadores. Okay. So then we were discussing our own experiences. Hemos estado también comentando nuestras propias experiencias. Yeah, and developing interfaith dialogue. Al desarrollar nuestros diálogos interfe. Yeah. We all come into this world as toothless suckers and go out the same way. And in between, we make everything complicated. Buddhist brown. Venimos a este mundo como chupadores sin dientes y nos vamos de la misma manera. Y entre estos tiempos hacemos que todo se complique más. Okay. And then we were quoting one verse from the Bhagavatam. Estamos acá citando un verso del Bhagavatam. Which illustrates this very nicely. Que nos va a iluminar muy bien. Please repeat. Por favor, repita. Yeah. Close your eyes. Cierra los ojos. And see if you can do it just by hearing. Y a ver si lo pueden hacer solamente escuchando. Shri Prahlad Uvacha. Shri Prahlad Uvacha. Komara Acharet Pragno. Komara Acharet Pragno. Dharman Bhagavatan Iha. Dharman Bhagavatan Iha. Durlabam Manusham Janma. Durlabam Manusham Janma. Tadapi Adruvam Artadam. Tadapi Adruvam Artadam. Okay. Now you chant, and we'll close our eyes. Okay. Shri Prahlad Uvacha. Shri Prahlad Uvacha. Komara Acharet Pragno. Komaram Acharet Pragno. Dharman Bhagavatam Iha. Dharman Bhagavatam Iha. Durlabam Manusam Janma. Durlabam Manusam Janma. Tarapi Adruvam Artadam. Tadapi Adruvam Artadam. Other devotees chant. Otros devotos que canten, por favor. Don't be bashful. Don't be bashful. Shri Prahlad Uvacha. Shri Prahlad Uvacha. Kamara Acharet Prajno. Komara Acharet Pragno. Dharman Bhagavatan Iha. Dharman Bhagavatam Iha. Durlabam Manusam Janma. Durlabam Manusham Janma. Tadapi Adruvam Artadam. Tadapi Adruvam Artadam. Ladies? Shri Prahlad Uvacha. Shri Prahlad Uvacha. Kaumara Acharet Pragno. Komare Acharet Pragno.
Dharmam Bhagavatam Iha. Dharman Bhagavata Iha. Durlabham Manusam Jamma. Durlabam Manusam Janma. Tat api adrubam artadam. Tadapi Adruvam Artadam. Sripraruvasha Shipralad Ovacha. Kaumara Asharet Prakno Komara Acharepragano. Dharman Bhagavatam Iha Dharman Bhagavatan Iha. Durlabam Manusham Janma Durlabam Manusam Janma. Adapi Dhruvamartadam. Tadapi Adruvam Artadam. What más? Sri Prarada Uvacha Shri Pralada Uvacha. Kaumara Acharet Prajno Komara Acharepragano. Dharmam Bhagavatam Iha Dharmam Bhagavatam Iha. Durlabham Manusham Jamma Durlabam Manusam Jama. Tad api adrubam arthadam. Tadapi Adruvam Artadam. Prahlad Maharaj said to his friends, Prahlad Maharaj le dijo a sus amigos, to his classmates, a sus compañeros de clase, who were all sons of demons. quienes eran todos hijos de demonios. Yeah. One who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life, in other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. Uno que es suficientemente inteligente debe usar su forma humana del cuerpo desde el principio de su vida. En otras palabras, desde la tierna edad de la infancia, para practicar las actividades de servicio devocional, renunciando a otros tipos de ocupaciones. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. El cuerpo humano es realmente muy raro lograrlo, y a pesar de que es temporal como los otros cuerpos, tiene un gran significado debido a que la forma humana de vida, con la forma humana de vida, no puede realizar servicio devocional. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. Incluso una poquita cantidad de servicio devocional sincero nos puede dar la perfección completa. So this is a very universal instruction. Esta es una instrucción muy universal. Socrates says same thing. Sócrates dice lo mismo. Unexamined life is not worth living. Una vida sin examinarse uno mismo no vale la pena vivirse. Yeah. So we'll find the same thing in Shakespeare, Socrates, Confucius. Encontramos lo mismo entonces en Sócrates, Shakespeare, Confucio. Yeah. Christianity, Islam. La cristiandad, en el Islam. Yeah. This human body is very rarely achieved. Este cuerpo humano es raramente logrado. We've heard that Buddha told a story. Escuchamos que el Buda una historia del Buda. Yeah. We have to make notes here during class. No tiene que hacer notas acá durante la clase. So we're putting Buddha's
turtle. Entonces tenemos que poner, I don't know the second word, Buda, Tortuga. turtle. Okay, la tortuga budista. algo Yeah, así. okay. La tortuga de Buda. Yeah. O de Buda, okay. Tortuga So, de Buda. Tom Brown says Tom Brown dice that Buddha said que Buda dijo that there's a very, very old turtle in the ocean. que una tortuga muy vieja en el océano. And nobody knows how old he is. Nadie sabe cuántos años tiene. Yeah. But he comes up for air every 100 years. Pero cada 100 años sale para tomar aire. So the chances of getting a human body Así que la oportunidad para tener un cuerpo humano every 100 years cada 100 años are the same as es la misma that when that turtle comes up for air, que cuando la tortuga sale el agua para respirar, out of the entire ocean, de todo el océano, there's one board right above his head. hay una tabla que está encima de su cabeza. And in that board, there's one hole just the size of his head. Y en esa tabla hay un agujero exactamente del tamaño de la cabeza de la tortuga. And he puts his head right through that hole. Y ella saca la cabeza directamente a ese agujero. And there's a straw across the hole. Y hay una paja que atraviesa ese agujero. And when he puts his head through the hole, Y cuando ella empuja su cabeza a través del hueco, the straw balances on his nose. la paja se balancea en su nariz. So that the chances of that happening Así que el chance de que eso ocurra is about the same chance as getting a human body. So the disciples of Buddha said, así que los discípulos de Buda dicen, not much chance, eh, Buddha? no hay mucho chance, ¿no, Buda? And Buddha said, no. Y Buda dice, no. But Prahlad says, Pero Prahlad dice, the human body is most rarely achieved. el cuerpo humano es raramente alcanzado. And although temporary like other bodies, Y a pesar de que es temporal como otros cuerpos, it is meaningful. tiene significativo. Tiene significado o es significativo. Because in human life, Porque en la vida humana one can perform devotional service. uno puede realizar servicio devocional. And even a little bit of devotional service Y incluso un poquitito de cantidad de servicio devocional sincerely performed realizado de manera sincera can give one complete perfection. puede darle a uno la perfección completa. So you go out on some Hari festival Así que tú sales a un festival Hare Krishna, and there's a nice display of books and some panels to look at. entonces hay una exposición de paneles, mesas muy bonitas para contemplarlas. So one time one boy asked us about the books, Así que una vez un muchacho nos preguntó sobre los libros and then I started explaining them. y empecé a explicarle. Then he opened up one of the books and started reading. Y él abrió uno de los libros y empezó a leer. And so I thought, well, why should I go on talking? He's reading Prabhupada's book. Y dije, bueno, por aquí voy a seguir hablando, que él lea el libro de Prabhupada. So he took about a minute and read like maybe one page, you know. Y él le tomó como un minuto leer una página. Yeah, he didn't buy the book, you know. No compró el libro.
But he looked at me respectfully and thankfully. Pero me miró a mí con mucho respeto y agradecimiento. And said, "Thank you." Y dijo, gracias. Okay, so that one moment, you know, Así que ese momento that may be the complete perfection of his life. fue la perfección completa de su vida. Yeah. So then we're presenting our experiences in Christianity and interfaith dialogue. Entonces presentamos acá nuestra experiencia en la cristiandad en el diálogo interfe. Yeah. So we were born into Episcopal Church. Así que nacimos en la iglesia episcopaliana. Okay, yeah. And then we, we have our little biography here, which we gave yesterday. Y acá tenemos una pequeña biografía que se la mostramos ayer. Universidad de California, ISCON, Instituto Bhakti Vedanta, NIOS, Instituto Norteamericano para Estudios Clásicos, Orientales y Clásicos. Okay, yeah. And over here, okay, yeah. And then we talked about when we were little children. Y hablamos cuando éramos niños pequeños. And the neighbor's dog died. Y murió el perro del vecino. Yeah, but we were saying prayers, Christian prayers, before we went to bed. Nosotros decíamos oraciones cristianas antes de acostarnos. Yeah, and okay, yeah. And so we took shelter of those and felt protected. Y tomamos refugio en ellas y nos sentíamos protegidos. Yeah, and then we also would go to church. Yeah. También íbamos a la iglesia. And our aunt, our madrina, our Aunt Sally, she would give us some nice Christian books. Y nuestra tía Sally, nuestra madrina, me daba buenos libros cristianos. So we didn't have much more Christian education than that. Así que no tuve más que esto en mi educación cristiana. It was the ambience in the United States of America. Pero era el ambiente en Estados Unidos. 1950, 1960, 1970. En los 50, 60, 70. Yeah. But then when we graduated from the university, graduated from high school. Pero después cuando me gradué del colegio. And we studied at UC Davis. Sorry, didn't get that. Estudimos en la Universidad de California en el campus de Davis, And then my parents figured we were old enough to live on our own by that time. Y en ese momento mi padre sintió que cada uno tenía que vivir por su lado. And they were going to retire within maybe 2-3 years. Ellos iban a retirar ya en 2 o 3 años. So they took a contract with the government. Tomaron un contrato con el gobierno. Yeah, for 2 years. Por 2 años. Yeah, to work in Saudi Arabia. Trabajar en Saudi Arabia. Yeah, and so we were alone. Así que nos quedamos solos. We had no support. No teníamos ningún tipo de apoyo. Yeah, but we went to the Northwestern University. Pero igual fuimos a la universidad en Northwestern. So maybe we were like Narada Muni. Quizás éramos como Narada Muni. When his mother left his body, left her body. Cuando su madre dejó su cuerpo. Yeah, and we were thinking very much about, my goodness, who's going to protect us now? Y pensamos mucho, ¿no? Y Dios mío, ahora quién nos va a proteger. So the first experience was when the neighbor's dog died. Así que mi primera experiencia fue cuando murió el perro del vecino. Then another big one was when we left for the university. Otra experiencia cuando salí de la universidad. Northwestern University. Yeah. De esta universidad, Northwestern. And so we were a little frightened again. Y también teníamos un poco de miedo también. Yeah, our family, our mother, father, aunt, they're not going to maintain us anymore. Nuestra familia, mi padre, mi madre, mi tía ya no me iban a mantener.
And maybe we had a little money, a couple $100 maybe, Teníamos un poco de dinero, como $200. So we were, introspective, Así que esto me obligó a ser introspectivo, thinking about the wisdom we have received from different traditions. meditando en la sabiduría que había obtenido de diferentes tradiciones, That's possible in human form of life. que esto era posible en la forma humana de vida. And so then we remembered especially two citations from the Bible. Y nos recordamos especialmente 2 citas de la Biblia. One, Jesus says, Una que Jesús dice, if even a little bird falls down dead, incluso si un pajarito cae muerto, your heavenly Father knows this. el Padre del Cielo lo conoce, lo sabe que ocurrió esto. So how can you think he is not conscious of your problems and challenges? Entonces, ¿cómo puedes creer tú que Él no sea consciente de tus problemas y tus desafíos? You are much more important than a little bird. Tú eres mucho más importante que un pajarillo. So we're thinking, okay, God is watching us, Así que pensé, Dios nos está observando and we're trying to do the right thing. y tratamos de hacer lo correcto. We're rejecting all the monetary rewards that society offers. Rechazamos todas las recompensas monetarias que la sociedad nos daba. And to try and do the right thing. Para tratar de hacer lo correcto. So the first one is about how God is conscious of all of his little creatures. Entonces lo primero es saber que Dios está consciente de todas sus criaturas. Pequeñito, creatures. And the second one was about Solomon, lilies. La segunda cita bíblica que recuerdo se refería a Salomón y las lilas. Jesus Christ said, Jesús dice, look at the lilies in the field. Mira los lirios en los campos. Neither do they plant nor do they sow. Cuando los plantan y cuando las cosechan. No. They don't plant, no sembran, ni no cosechan. Los lirios no plantan ni cosechan. But Solomon, pero Salomón, in all of his splendor, en todo su esplendor, was not so beautifully dressed. No estaba tan bellamente vestido. Look upon the lilies of the field, neither do they sow nor do they reap, but Solomon in all of his splendor was never so arrayed. Entonces, mira los lirios del campo, ellos, su esplendor no lo tuvo ni Salomón así. So follow your dharma. Así que sigue tu dharma. Be who you are. Sé quién eres tú. And beauty, opulence, everything will follow. La belleza, la opulencia, todo lo seguirá. And so then we continued with that, Entonces continuamos con eso. And there was a very, very unusual world at that time. En ese tiempo el mundo era bastante inusual. When we were studying at the University of California. Cuando estudiamos en la Universidad de California. And then when we started graduate school. Empezamos en el colegio de graduación. LSD, LBJ, NBC, Abby Hoffman, Leonard Cohen, Baba Ramdas, Scientology, LDS, Wicharu, UC Davis, Ho Chi Minh. So many. Tantas personas. Cosas. Influenciar, ¿no? We know LCD Guru, but what is LBG? Lyndon Baines Johnson. Presidente Lyndon Johnson. There was the whole. NBC, the broadcast. Yes. It was a whole. It was a very stimulating environment.
En la realidad era un entorno muy estimulante. And there was so much unprecedented ability to see the world. Entonces era una cosa que no tenía precedentes de cómo ver el mundo. Yeah, unprecedented by people by having wars, 12,000 miles away. Teniendo, por ejemplo, la experiencia de una guerra a 20.000 millas de distancia. Yeah, and watching them on television the same day. Y el mismo día verlo por la televisión. Yeah. And then, television, recorded music. Música grabada. Yeah. So it was a very interesting time. Así que fue un tiempo histórico muy interesante. And it was many stimulating things to try and develop higher consciousness. Y cosas bastante estimulantes para tratar de desarrollar una conciencia elevada. And we had, some basis in Christianity while this was going on. Mientras esto ocurría, yo tenía cierta base cristiana. But there wasn't the necessary mysticism. Pero no había el misticismo necesario. Yeah, in any institution. En ninguna institución. Along with a rational explanation. Juntamente con una explicación racional. So in the middle of all this, we got the book Krishna, the Supreme Personality of Godhead. En medio de este escenario, obtuvimos el libro de Cristo, la Suprema Personalidad de Dios. And it was the big volume. You see the picture here. Y era el volumen grande. Ustedes pueden ver acá la foto. Yeah, it was Carte Norte Americano, like that, the size, el tamaño. Regular, yeah. Letter size. Yeah. Letter size. And so we paid $10 for the book, Pagamos $10 por el libro. And now that would probably be at least $50. Ahora será por lo menos $50. Tapa dura. Hardbound. Yeah. So we started. It was very was a very nice experience. Maybe some other time we can talk about how we got the book. Fue una experiencia muy interesante. Quizás en otra oportunidad hablaremos de cómo conseguir el libro. Yeah. So we started reading it, Así que empezamos a leerlo. And we were surprised because actually the devotee had sold us volume 2. Estábamos sorprendidos porque en realidad el devoto nos había vendido el volumen 2. Yeah, so we always remember the very first words that we heard from Srila Prabhupada in his book. Así que siempre recordamos las primeras palabras que escuchamos de Prabhupada en el libro. It was the story of the Shamantaka jewel. Era la historia de la joya Shamantaka. There was a king of the name Satrajit within the jurisdiction of Dwarkadam. He was a great devotee of the sun god, who awarded him the benediction of a jewel known as Shamantaka. Había un rey de nombre Satraji dentro de la jurisdicción de Dwarkadam. Era un gran devoto del dios Sol, quien le concedió la bendición de tener una joya conocida como la Shamantaka. Yeah, so it was a very, very intense, experience. Fue una experiencia muy intensa. Of course, we had this background of Christianity. Por supuesto, tenía este background de cristianismo. Yeah, but we also had now some background from yoga. Pero teníamos también cierto trasfondo de yoga. We were vegetarian. Éramos vegetarianos. Yeah, so it had a very penetrating effect. Y esto tuvo un efecto muy penetrante. Two things impressed us quite a bit. Dos cosas nos impresionaron bastante. One was that Prabhupada was explaining monotheism in a very rational, intelligent fashion. Una de las cosas que me impresionaron fue la explicación monoteísta, es decir, la Prabhupada de una forma muy racional. Yeah, and
Actually, there's drawing tools here. I discovered this. There's the arrow. Okay, yeah. So, and he explained all the other philosophies that we were encountering. Así que le estaba explicando todas las filosofías que podemos encontrar. Ho Chi Minh, Abby Hoffman, yeah, Immanuel Kant. And he explained, in the end, he established very intelligently that the most intelligent thing is to believe in God. Y explicaba entonces que las personas más inteligentes creen en Dios. Yeah. Okay. And then we had read a lot of science fiction. Y también habíamos leído mucho de ciencia ficción. What's the person? Clifford Simak. He was very impressive, Clifford Simon, lo conozco, era muy impresionante. And these were just incredible ideas, Tenían ideas muy increíbles. Yeah, different planets, different galaxies. De diferentes planetas, diferentes galaxias. So when we were reading the Krishna book, Así que cuando estábamos leyendo el Krishna Book, it was like a science fiction. era como ciencia ficción. Jarasandha attacked the city of Mathura Y cuando Yarasandha atacó la ciudad de Mathura, with 20 million soldiers. ya 20 millones de soldados. And Krishna came out with Balaram. Y Krishna vino con Balaram. And they were cutting off the heads, arms, legs of everybody. Estaban cortando la cabeza, los brazos, las piernas de todos. The charioteers. Los aurigas. Yeah, the elephants, the horses. Los elefantes, los caballos. Yeah, the other warriors. Otros guerreros. And the blood was like an ocean. Y el agua era como, la sangre era como un océano. And the bodies of the elephants were like little islands in the oceans. Y los cuerpos de elefantes eran como pequeñas islas en el océano. And the cut off heads were like floating turtles. Y las cabezas cercenadas eran como tortugas en el agua. Yeah. And so, we'd heard science fiction like this before. Nosotros habíamos escuchado ciencia ficción de esta forma. But even as science fiction, this was beyond what most people would describe. Pero incluso en la ciencia ficción estas cosas eran más allá de lo que antes se había escuchado. But Srila Prabhupada was presenting it as truth. Pero Prabhupada lo está presentando como algo verdadero. This is actually what happened. Esto es realmente lo que ocurrió. Yeah. And he was presenting everything very rationally, very logically, very scientifically. Y todo lo está explicando de una manera muy racional, muy lógica, muy científica. So we were faced with this contradiction. Así que estábamos enfrentando esta contradicción. So we remember our mind said. Y recuerdo que mi mente dijo. This is either the absolute truth. Esto será la verdad absoluta. Or the biggest lie I've ever come in contact with. O la mentira más grande que he encontrado. And so our intelligence said to our mind. Y la inteligencia le dijo a la mente. It's either the absolute truth. Uno ve la verdad absoluta. Yeah, it's either the absolute truth or an absolute lie. Esto debe ser la verdad absoluta o la mentira absoluta. In either case, it's absolute. Y en cualquiera de los casos es absoluta. And we realized that, Nos dimos cuenta de eso. Yeah, we were holding the book on our lap. Teníamos nuestro libro en nuestro regazo. And we suddenly felt like we were holding a snake on our lap or something. Se sentía como si tuviera una serpiente o algo en el regazo. Yeah. So the absolute truth is self-evident. Así que la verdad absoluta es autoevidente. Yeah. It doesn't need any logic or anything else. No necesita lógica o nada más. Everything else comes from it. Y todo viene de ello. Yeah. Yeah. So that's another very important experience we had. Esa es una experiencia muy importante que tuvimos.
Yeah. And then we came to the temple in San Francisco. Y después fuimos al templo de San Francisco. And we had, many difficulties living in the temple, associating with devotees. Tuvimos pues muchas dificultades viviendo en el templo, asociándonos con nosotros. Yeah, we had different problems adjusting our family situation. Muchos problemas tratando de ajustar nuestra situación familiar. Yeah. And finally, our wife filed for a divorce. Y finalmente mi esposa quiso divorciarse. And we were both very sincerely trying to adjust the situation. Con mucha sinceridad estamos tratando de ajustar la situación. Yeah, but we just didn't know enough, and no one else could help us. Y lo que pasa es que no conocíamos lo suficiente. Yeah. So I have no criticism of her. Así que no tengo ninguna crítica por ella. Very nice person. Era una muy buena persona. Okay. Yeah. So all these things were going on. Then when we came to ISKCON, está pasando todas estas diferentes experiencias cuando estuvimos en contacto con ISKCON. Yeah. One thing that happened. Okay. Yeah. No, you're supposed to translate that. Una cosa que ocurrió. Yeah. What picture do you see? Es Jesús chasing away the merchants at the temple. Yeah. Your voice before was much louder. Are you farther away from the microphone now? No. I was talking. Okay, I was talking softly, but I want to adjust my voice. Now we can barely hear it. Okay. Sinners in the hands of an angry God at 5 a.m. Los pecadores en las manos de un Dios iracundo a las 5 a.m. Yeah. So we had experience with Christianity as a little child. Así que tuvimos experiencia de la cristiandad cuando éramos niños. Experience when we started graduate school. Experiencia cuando empezamos nuestros estudios universitarios. And then when we came in contact with Srila Prabhupada's book. Y después tuvimos contacto con el libro de Srila Prabhupada. It was very challenging. Era algo bastante desafiante. Yeah, people were telling us, La gente nos decía, oh, this is all the work of the devil. Eso es obra del demonio. Yeah, only Christianity understands God. Solo los cristianos entienden a Dios. The devil is confusing you. You're going to go to hell. El demonio te está confundiendo, vas a ir al infierno. Yeah, so I didn't want to go to hell. I did not want. No quería ir al infierno. Yeah, but still there was so much, truth in Prabhupada's books. Pero aún así podía haber mucha verdad en los libros de Srila Prabhupada. So one morning I was in my house in Sacramento. Así que una mañana estaba en mi casa en Sacramento. Yeah, my good wife was still sleeping. It was early in the morning. Era las 5 de la mañana. Mi buena esposa todavía estaba durmiendo. Maybe 5 o'clock in the morning. Era quizá las 5 de la mañana. And I was sitting in a chair trying to chant Hare Krishna on beads. Entonces yo estaba sentado tratando de cantar mis rondas Hare Krishna con mis cuentas. And I was maybe dozing a little bit, Y estaba como que medio dormitando un poquito. And I was praying to Jesus. Y le empecé a orar a Jesús. Yeah, please give me some advice about, whether the Hare Krishna movement is bona fide or not. Le dije a Jesús, entonces dame un consejo a ver si es que esta religión Hare Krishna es auténtica. Yeah, so I was doing this for several days. Hice esto varios días. So this morning I was chanting and, sitting in the chair. Así que esta mañana, a las 5 de la mañana, estaba cantando, sentado en esta silla. Then I had a very, very brief experience, Y después tuve una experiencia breve.
It's like you separate your hands for a moment and then bring them back together. Es como si me hubiera separado las manos un momento y otra vez juntado. Maybe 2 seconds, 2.5 seconds. You know? Como 2 segundos y medio. Yeah, and it wasn't exactly. It wasn't on the sensuous level. No estaba en el nivel sensitivo. And it wasn't even really on the mental level. Yeah. Quizás tampoco estaba en el nivel mental. It was directly on the intellectual level. You know. Estaba en el nivel intelectual. And some spiritual. You know. Y algo de espiritual. So Jesus Christ was right behind me. Así que Jesucristo estaba ahí atrásito mío. That was he appeared right behind me, you know. Así como lo sentí, que estaba inmediatamente atrás mío, atrásito. Yeah, and he was very tall, you know. Yeah. Él era muy alto. That was my understanding. That was, the intellectual type experience, you know. Entonces era una experiencia intelectual y así es como, tal como la and he was very pure, you know. Era muy puro. You know, much more pure than I was. Yeah. Más puro de lo que yo era. Inconceivably more pure. Yeah. Inconcebiblemente puro. Yeah, and he was a little bit like piqued with me. Piqued. That's a hard one to translate. A little, era un poquito molestado conmigo. Estaba un poquito molestado conmigo. Sí. Poquito, you know. And he was, so the mental communication was. Yeah. Así que la comunicación mental fue. If you want to ask me questions directly. Si me quieres hacer preguntas directamente. Yeah, because I wanted to ask him, if Hare Krishna movement was Christian. You know. Porque yo quería preguntar eso, si el movimiento Hare Krishna era cristiano. So the communication was. Así que la comunicación fue. If you want to ask me questions directly, si me quieres hacer preguntas directamente, you have to be a lot more pure than you are now. Tienes que ser mucho más puro de lo que eres ahora. And that was obvious. Yeah. Y eso era obvio. And I wanted to turn around and look that direction. Yo quería voltearme y ver en esa dirección. But I also didn't want to turn around also. Pero a la vez también no quería voltearme. Yeah. And so, okay, you have to be a lot more pure than you are now. Entonces, tienes que ser más puro de lo que eres ahora. So you find any religion. Así que encuentra cualquier religión. Which will help you purify yourself. En la que te ayude a purificar. Purify your heart. Purificar tu corazón. And that was the end of the transmission. You know? Ese fue el final de la transmisión. So it was totally sufficient. Yeah. Así que fue totalmente suficiente. Yeah. The Hare Krishna movement satisfied all those requirements. Yeah. Y el movimiento Hare Krishna satisface todos esos requerimientos. Didn't smoke, didn't drink. No tomaba, no bebía, pero yeah, no they bowed down to God the Father. Yeah. Ellos se postraban ante Dios Padre. Yeah. So it was very, very nice experience, very important. Yeah. Así que fue una muy bonita experiencia y muy importante. Okay. So after that, we moved into the temple. Yeah. Después de eso nos mudamos al templo. Yeah, but I think there's maybe not time to talk about that today. Yeah. Pero quizás hoy día no sea un momento para hablar de eso. So any questions or comments? Yeah. Así que algunas preguntas o testimonios. Yeah, we're very happy doing these PowerPoint shows. Yeah. Estamos felices de hacer este PowerPoint show. Yeah. Hare Krishna Gurudev. All glories to Srila Prabhupada. Yes, okay. That's Parama Karuna. Parama Karuna Das. Sí, Gurudev. Muchas gracias por contarnos sus inicios en el conocimiento espiritual que usted pudo tener. Lashman, traduce, por favor. Me perdí. Parama is basically thanking you
for sharing all these realizations that you have. My question is, mi pregunta es, Gurudev, acerca de la parte de ciencia ficción, lo cual todos tenemos un poco por la sociedad. Okay, he want to ask something about science fiction that is very popular among us. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, ¿no? Juego de Tronos, etcétera. So he's quoting things like Game of Thrones, Star Wars, and all these science fiction things we see in TV and Netflix. Y como en la literatura védica tenemos también, como usted explicaba, acontecimientos impresionantes. So in the Vedic literature, we have as well amazing events. Entonces, ahora, en esta era actual, Kali Yuga, ¿cómo un devoto puede como entender y luego explicar a otros que esto es posible entenderlo? So how can a devotee explain to people that all these things that are in Bhagavata and Krishna are real? How can we explain to people that is real event? So, Entonces, yeah, Srila Prabhupada established a formal institution within ISKCON. así que Prabhupada estableció una institución formal en ISKCON. Yeah, because he realized this was a very, very important interfaith dialogue, you know. Porque él pensó que esto era un importante lugar para hacer un diálogo interfe. Yeah. You know, you can, you know, some Christian may challenge you, you know. Un cristiano podría retarte. Do you accept Lord Jesus Christ and the Bible as truth? ¿Aceptas a Jesús y a la Biblia como lo verdadero? Yeah. So they want your declaration of faith. You know? Ellos quieren muchas veces tu declaración de fe. Yeah, but we have to know what is science. You know? Pero tenemos que saber qué es ciencia. Yeah. Because, you know, science fiction, speculative fiction. Porque ciencia ficción. Yeah, they try to base this upon, you know, scientific perspective. Tratan de basarse en perspectivas científicas. But other things are based upon classical mythology. Pero otras cosas están basadas en mitología clásica. Yeah, if you read the people who originate these ideas, Sí, lees sobre las personas que originaron estas ideas. yeah, they comment that these came from reading, you know, Greek mythology, Oriental mythology. Ellos explican que esto les viene de mitología oriental, mitología griega. Yeah, these ideas of different worlds and different planets. Yeah. Las ideas de diferentes mundos, de diferentes planetas. Socrates said Sócrates dice that there's a ball around the earth. que hay una bola alrededor de la Tierra. Yeah, and outside of that is the real world. Oh, y afuera de esto está el verdadero mundo. El mundo And verdadero. it's full of light. Está lleno de luz. But there are little holes in the bowl. Pero hay pequeños huecos en este globo. And the stars are the light shining through from the spiritual world. Oh, y las estrellas son pequeños huequitos donde se ve el brillo del mundo espiritual. Yeah. So where did all these stupid people in the Dark Ages get any ideas like this? Entonces, ¿en dónde la gente estúpida, eras oscuras, no tuvieron este conocimiento? Yeah. So many times these science fiction things are based upon, you know, previous mythology and things like that. Entonces, las cosas de ciencia ficción muchas veces vienen de mitologías previas, Yeah, and then you know, scientific experiences. de experiencias científicas también.
So then somebody may challenge you. Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in the Bible? Entonces puede ser que alguien te rete diciendo, ¿te crees en Jesús? ¿Crees en la Biblia? Yeah, but simultaneously, everybody knows that science is completely integrated with mathematics. Pero todo el mundo sabe también que la ciencia está integrada con la matemática. Okay, people, and if you look at the Encyclopedia Britannica, Si uno ve la enciclopedia británica, busca en la enciclopedia británica, other respected sources, hay otras fuentes respetables. the Stanford Encyclopedia of Philosophy. La enciclopedia de filosofía de Stanford. These are online. You can look at them. Uno puede buscarla, están online. So you look up mathematics. Así que uno puede ver matemáticas. And they'll say there's no exact definition of what mathematics is. Y puedes ver tú que no hay una definición exacta de lo que es matemática. Do we include grammar in mathematics? ¿Incluimos la gramática en las matemáticas? Do we include symbolic logic in mathematics? ¿Incluimos lógica simbólica en las matemáticas? Yeah. But science is almost completely dependent upon mathematics. Pues entonces la ciencia está completamente dependiente de las matemáticas. Yeah, so people may say, "Oh, you have this blind faith in your books and your Hare Krishna guru." Sí, podrían decir entonces que tienen fe ciega en tus libros, en los gurus Hare Krishna. Or in Jesus Christ. O en Jesucristo. Yeah, but then we can ask them. Pero también podemos preguntarles a ellos. Do you accept as axiomatic truth ¿Tú aceptas como una verdad axiomática the postulates of Euclid? los postulados de Euclides? So usually they're too stupid to understand what you're asking. Así que uno puede ser, digamos, tan estúpido lo que uno está preguntando. Yeah. But can you understand what I'm asking? Puedes entender que estoy preguntando. Yeah, because Euclid's book, porque el libro de Euclides, Euclid's Principles, los principios euclidianos, is the basis of all geometry. La base de toda la geometría. I should say it's the basis of a lot of geometry. Bueno, es la base de la mayoría de la geometría. Mucho, yeah. And mathematics, discusses many other systems of logic. Y la matemática discute otros sistemas de lógica. But so much of science is just dependent upon the basic principles of Euclidean geometry. Pero la ciencia está básicamente basada en la geometría euclidiana. But where does he start? Pero ¿dónde empieza todo? He starts with axioms. Él empieza con axiomas del pasado. He postulates certain axioms. Él postula ciertos axiomas. This is the point. Esto es un punto. This is a line. Esto es una línea. This is the plane. This is the triangle. This is the circle. Este es un plano, este es un triángulo, esto es un círculo. Yeah. And from that, we generate our understanding of the world, Y a partir de ahí generamos nuestro entendimiento del mundo. Yeah. So that's, maybe a very fundamental point. Es un punto muy fundamental. You see, I have to use Euclidean words to explain what I'm talking about. Entonces tiene que usar palabras de Euclides para explicar lo que estoy hablando. Yeah. That there are other logics. Hay otras lógicas. Jesus Christ is the Logos. Jesucristo es el Logos. Yeah, Balaram is the Logos. Balarán es el Logos. Yeah, Srila Prabhupada is the Logos in Parampara. Prabhupada es el Logos en el Parampara. He's giving us a whole way to approach him. Y hay toda una línea para acercarse a él. By sound.
por sonido, by singing and dancing with him. por bailar y cantar con él. Yes, and discussing things in a very Euclidean fashion also. Y discutir cosas de una manera euclidiana también. Yeah, and then we can directly experience these subtle worlds like that, you know. E inmediatamente podremos experimentar estos mundos sutiles. I know other people that have had these, experiences like me. Y conozco otras personas que han tenido experiencias como la mía. Yeah, maybe not with Jesus Christ, Quizás no con Jesucristo, but things beyond ordinary scientific explanation. pero cosas que van más allá de las explicaciones científicas ordinarias. Yeah, but our world is very rigidly controlled by this mechanistic scientific philosophy. Pero el mundo está rígidamente controlado con estas ideas científicas mecanistas. Yeah. So that's some idea. Yeah. Esa es una idea. You have to realize it and explain it in your own way. Tienes que realizarla y explicarla en tu propia manera. Yeah, by discussing it with other devotees Y discutiéndola con otros devotos and other philosophers, y otros filósofos, like Carl Jung. como Carl Jung. Okay? ¿Es un poco ayuda? Yes, Gurudev. Thank you very much. Okay. Would you like to dance with Prabhupada? ¿Y ¿Te gustaría bailar con Prabhupada? Yes, of course. Who do you think would be better dancer? ¿Quién crees que sería un mejor bailarín? I think Prabhupada because he has love for God. Okay, it's a whole other story. Yeah. Otro cuenta. Privatinandan Swami y Prabhupada bailando juntos. Una experiencia increíble. Yeah. Otra pregunta. ¿Alguien quiere? Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. All glories for Prabhupada Maharaj. Hare Krishna. All glories to Hare Prabhupada. Krishna. Maharaj, I was just curious. It's like you were trying to tell your personal story. So, 1970s, 60s, the Vietnam time and philosophies you were telling. So, how actually all this led to your marital disturbance, especially at that time? And then was that an impetus to like in Prabhupada introduces the system of Brahmacharya and Vanaprastha. So were the book also inspiring you to go in that path? So entonces el profesor Harsh Pradhan de Universidad Varanasi también está preguntando que estamos hablando del ambiente 1970, 70, en guerra en Vietnam, en todos, en cómo, también el libro de Prabhupada. Entonces, ¿cómo está eso? Era impulsando nosotros en nuestra vida hogareña, vida de matrimonio, para pasar más a renunciación. It was a very broad experience. Una experiencia muy amplia. Yeah, it's like your own personal, family life. Es como tu propia experiencia de tu vida familiar. Yeah, there's the individual personality of your wife and child. Hay una personalidad individual en tu esposa, tus hijos. Then there are the family relations that you have and she has. Entonces las relaciones familiares que tú tienes, que ella tiene. And then the society that you belong to. Y también de la sociedad a la que perteneces. Yeah, and ultimately, the spiritual perspective. Y últimamente la perspectiva espiritual. Yeah. So these many things were happening, Y muchas cosas están ocurriendo. Yeah, we were both coming out of the same culture in many ways. Muchos, los dos venimos de una experiencia cultural más o menos parecida. Yeah, I would say my wife was a little bit more orthodox than I was. Yo podría decir que mi esposa era un poco más ortodoxo de lo que yo soy.
I was more pioneering. Yo era más como un pionero. But that's, I think, maybe more common amongst men and women anyway, Quizás es algo común en hombre y mujer, de todas formas. No siempre, pero, not always, but, speaking, No siempre, pero más o menos. Yeah. So I don't think it was specifically like Prabhupada's books which led for us to become separated. Así que no específicamente los libros de Prabhupada es lo que me llevó a separarme. But it was just because he was presenting the truth, No porque le está mostrando la verdad. Yeah, we're going to encounter the principle of vegetarianism, and celibacy in every religion, every tradition. Entonces está presentando el celibato, el vegetarianismo, como puede entenderse en las otras tradiciones también. Okay, there's one story. Hay una historia. That one man asked Socrates about how much sexual relations a philosopher should have. Entonces este hombre le preguntaba a Sócrates cuánto yugala. Yeah, Tanike Sarashi Microfono Yugula. Entonces está preguntando este hombre a Sócrates que cuál sería la frecuencia, digamos, de la vida sexual en un filósofo. Okay. Hola Yugula, gracias. Okay. And Socrates said, once in a lifetime. Sócrates dijo una vez en la vida. And the man was shocked and he said that's impossible, Y este hombre choqueado le dijo, eso es imposible. And then Socrates said, all right, once every 10 years. Entonces Sócrates dijo, ok, muy bien, una vez cada 10 años. And he still said, Socrates, that's impossible. Dijo Sócrates, eso es imposible. Then Socrates said, all right, once a year. Entonces Sócrates dijo, ok, una vez al año. And the man still shook his head and said, Socrates, that's impossible. Y otra vez el hombre movió la cabeza y dijo, Sócrates, eso es imposible. And then Socrates shook his head and said, my friend, you are lost. Entonces Sócrates movió la cabeza y dijo, amigo, estás perdido. Yeah. So, before, in any good social relationship, Así que en cualquier buena relación social, yeah, which comes, of course, to marriage. llega, por supuesto, al matrimonio. Yeah. Then we have to have, a common philosophical basis about these things. Y tiene que tener una base filosófica común acerca de estos temas. Yeah, about our dealings with other creatures. Acerca de nuestros tratos con otras criaturas. Yeah, not killing the animals. Yeah. No matar animales. Yeah, about sexual relations. Yeah. Acerca de relaciones sexuales. Yeah, and different people are on different levels of spiritual development. Yeah. Y personas están en diferentes niveles en el desarrollo espiritual. So there are different kinds of systems for self-realization. Así que hay diferentes tipos de sistemas para la realización espiritual. Science, Ciencia. Islam, Christianity, El Islam, el cristianismo. But if we follow any of them sincerely, pero si sigues a uno de estos sistemas de manera sincera, yeah, then we will start, following the 4 principles. Empezaremos a seguir los 4 principios. And we will begin glorifying God more and more. Empezaremos a glorificar a Dios cada vez más. Yeah. So, yeah, there were specific impetus in Srila Prabhupada's books and Srila Prabhupada's culture. Sí, entonces hubo un ímpetu por los libros de Prabhupada, por la cultura de Prabhupada. And for simple people, the Vedas make it very simple. Y para las personas simples, los Vedas lo ponen simple también. 4 principles, strictly, and 16 enthusiastic rounds a day minimum. 4 principios estrictos y seguir y cantar
hierro en las entusiastas todos los días. So I would say Así que yo diría that after years of trying to adjust to these things, que después de años de tratar de ajustar estos temas, yeah, from her side, from my side, por el lado suyo, por el lado mío, yeah, we didn't know how to do this, you know. no sabíamos cómo hacer esto. Yeah. And so then there was, you know, separation. Entonces después vino la separación. Yeah. But, you know, Pero yeah, I then, you know, became a fully dedicated as a monk. entonces yo me dediqué completamente a ser monje. And that was good, you know. Eso era bueno. And then she got properly remarried. Ella se casó apropiadamente. Totally correct in terms of our perspective. Totalmente correcto según nuestra perspectiva. And everything seemed to adjust very nicely in the end, you know. Y al final todo pareció ajustarse muy bien. Yeah, we all took steps forward. Todos tomamos pasos hacia adelante. Yeah. So that's our little perspective. Así que esa es nuestra pequeña perspectiva. And now we have in the chat. Entonces ahora tenemos en el chat. Maite says, thank you. Maite dice gracias. Okay. Karuna Shakti Devi Dasi dice, muchas gracias Guru Deva. Famra. Gracias por esta clase tan introspectiva y práctica. A través de ella podemos relacionar nuestras propias experiencias y darles su sentido profundo. And of course, that's why I'm doing it. You know. Por supuesto, eso es lo que estamos haciendo. Otherwise, I feel, very egoistic. De otra manera, nos sentiríamos muy egoístas. And I think everybody should do this. You know. Y pienso que todos deberían de hacer esto. For their children. Para sus hijos. For their students. Yeah. Para sus estudiantes. Narada Muni did it for Vyasa. Narada Muni lo hizo para Vyasa. Yeah. Because we're explaining how, we develop Krishna consciousness. Porque entonces, de esa manera estamos desarrollando nuestra conciencia de Krishna. Yeah, and now especially in terms of different religious perspectives. Y ahora, especialmente en términos de diferentes religiones. Which is very important to understand. Lo cual es muy importante, algo muy importante que tenemos que entender. So we want to thank everybody. Así que quiero agradecer a todos. Yeah, and hope you have also nice progress in your journey. Espero que tenga un bonito progreso en su propio viaje. Yeah. So next we'll explain how we, took initiation from Prabhupada. Después explicaré cómo tomé iniciación con Srila Prabhupada. Yeah, and accepted him as the best representative of Jesus Christ. Y aceptarlo a él como el mejor representante de Jesucristo. But I don't know when we'll do that. Maybe we'll do it on, Saturday or something. No sé cuándo lo haremos, quizás el sábado. So today, Bhaktisiddhanta says what, the disappearance day? Appearance day. Yeah. Es el día de la aparición de Bhaktisiddhanta Saraswati. Very auspicious. Es muy oficial. Let us pray to him today to help us make progress in spiritual life. Entonces, oremos a él para tener avance espiritual. Yeah. So thank you very much. Hare Krishna.